I don't want a lot of content when I'm coaching individuals. I coach on different aspects. For example, I coach people for their limiting beliefs, their fear. If anybody's going through challenges in their relationship or their life, I'd have group sessions with organizations, and those sessions are based on communication, rapport, listening, leadership. So NLP is a study, it's a science which came in about 1975. It's a fairly new science, and it's based on linguistics, it's based on language. So we allow the individual to alter the language in order to get to a solution. Therapy में ये होता है कि आप कई साल तक you keep on taking sessions, आपके sessions होते रहते हैं, and a lot of times not a client, I mean, with due respect to all therapists and with due respect to psychotherapy and the study and the science of psychotherapy, but most of the times individuals find it very challenging to reach to a solution. So NLP is a very solution oriented, solution based technique in terms of coaching. And जब भी मैं clients लेती हूँ तो we have sessions like I'll sign them up for about 8 sessions or 12 sessions maximum, depending on what kind of challenge they bring into the room. और फिर उस हिसाब से हम उसको alter करते रहते हैं. A lot of times clients जो होते हैं वो 6 sessions के बाद भी जो है वो they're okay with it. And although we highlight and we stress that jitne sessions ke liye hum aapko lete hain, that is the required amount of sessions to actually go through. Most of the times clients feel elevated, they feel like, oh, my challenge has disappeared and I'm now feeling absolutely on top of the world, and then they stop coming in, and so they leave out on the last few sessions, which are perhaps the the ribbon which is tied at the end of a gift. So to loop all of the sessions in together, it's important ke hum sare sessions lein. So NLP is that. NLP is a science. Yes. Yes. So यही मैं आपको बताई थी. So marriage mediation, relationship coaching, and or coaching which for women especially who are going through divorce or who are going through separation. So it's again, I will reiterate the fact that content थेरेपी और कोचिंग में जो फर्क है वो यही है सबसे ज्यादा बड़ा, कि हम कंटेंट पे नहीं फोकस करते, हम सोल्यूशन पे फोकस करते हैं. So our approach with clients, or my approach with whoever comes in with this, whether it's a couple or whether it's for mediation, whatever it is, it's not based on what content they're bringing in. I would like to know where would they like to see themselves, either as an individual or as a couple, and in what dynamic. That I obviously guide through during the session and during the rest of the other sessions in the next 5 months or 6 months or years. So that's a huge difference between therapy and coaching. I've just recently joined a clinic. जो coaching होती है ये, this is globally certified, so I'm a globally certified coach. I can practice anywhere from the UK to the US to Australia. We can be affiliated with clinics. I'm at the moment affiliated with one clinic, but I'm also part of a huge team of coaches from Dynamic Communications, which is an Australian sister company. So yes, we can be part of the clinics, but of course we don't prescribe medication. We're not psychotherapists. We don't call ourselves therapists. So that's a big difference. जी जी जी. अस्सलाम वालेकुम अरीबा.
Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum, Ariva. How are you? Walaikum salam. I'm fine. How are you all? Bilkul, thank you. Ariba, आप टू अरीबा आप 2 to 3 मिनट्स में अपना इंट्रोडक्शन दें कि एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट आपकी क्या ड्यूटीज हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. I'm currently studying. I'm an undergraduate. I'm studying food technology while I'm working in a company, QCS Global, whose purpose is to serve trainings. Like it provides 4 quad core solutions to the food technology or food industries, trainings, consultancy, etc. And I'm working as a project coordinator there right now. I have had several offers till yet, but since I'm undergraduate, so they were full-time jobs, so I can only manage part-time right now. So I'm working there. All right. No, I'm an undergraduate. Yeah, sure. So are we waiting for a lot of other people, Ali? Acha. That's it. मैंने ज्वाइन कर लिया. Assalamu alaikum, Amna. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब ठीक है? Thank you. यू आर मोस्ट वेलकम. एंड इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं उनको अच्छा है कि उनको हम अपना उनको इंट्रोडक्शन दे के और प्रॉपर उनको इंस्पायर करें. इस तरीके से जो हमारा मतलब बिजनेस को भी हम देख रहे होते हैं, हम पॉलिटिक्स को भी देख रहे होते हैं. तो एक अच्छा है कि आप यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है, तो वी आर प्राउड ऑफ इट. एंड यस, वी आर ऑन बोर्ड विद यू. जब भी आप बुलाएंगे तो वी आर देयर फॉर यू. जी. Coach. Very good, very good. MashaAllah. सबसे पहले तो जी 2013 में लेबल्स इस्लामाबाद मैंने इस्लामाबाद में इसका लॉन्च किया. एंड उसमें स्टार्ट में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई बिकॉज हमने पूरा एक वो रेजिडेंशियल एरिया में बनाया. क्रैकडाउन CDA का हो गया. देन वी मूव टू अनदर प्लेस इन F7, तो कमर्शियल बिल्डिंग में उसको मूव किया. तो वो एक हमारा थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज था. तो वो 2 years थोड़े हमारे डिफ़िकल्ट थे. बट उसके बाद ये कि हमने उसको इतना अच्छा इस्टेब्लिश कर लिया इन F7 एज वेल.
اس کے بعد میرا اپنا برانڈ ہے آمنہ بدر. آمنہ بدر افضل ہے فل اس کا نیم. اور یہ کہ اس کو لیبلس کو بھی میں لے کے چل رہی ہوں اینڈ میں اپنا برانڈ بھی لے کے چل رہی ہوں اینڈ دین پالیٹکس کو بھی لے کے چل رہی ہوں اینڈ اپنی فیملی کو بھی اسی طرح ٹائم بھی دے رہی ہوں سب چیز ماشاء اللہ. آئی ہیو 3 kids ماشاء اللہ اینڈ the elder one is 14 and then 11 and then 10 اور بس ان کا اسکول بھی بیلنس کرنا اینڈ اپنا پولیٹیکل کریئر بھی اینڈ اپنا بزنس بھی. تو بس یہ تھوڑا سا آپ کو یہ کہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنے کام میں اور سب چیز میں تھوڑا بیلنس رکھنا ہے تو آپ کر سکتے ہو. پولیٹیکلی بیسکلی یہ میرا انہیریٹڈ ہے بائی برتھ ہے. ہماری فیملی پوری پولیٹکس میں ہے. میرے فادر بھی پولیٹکس میں تھے اینڈ بس وہ پھر ان بورن ہے تو اس کو اسی طرح کنٹینیو کیا. ان 2018 ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا بالکل. اینڈ اس کے بعد سے یہ کہ میں اپنا پولیٹیکل کریئر بھی ساتھ لے کے چلتی ہوں اینڈ اپنا بزنس بھی ساتھ لے کے چلتی ہوں کہ دونوں کو لائک آن اینڈ آن میں دونوں کو جو ہے نا اپنے ساتھ پیرالل ان کو لے کے چل رہی ہوں کہ کوئی نہ میرا بزنس ڈسٹرب ہو نہ میرا. اوبیسلی جو پولیٹیکل ہماری نیڈز ہے جو ہماری پارٹی ہے اس کو بہت ٹائم چاہیے کیونکہ ابھی ہم اسٹرگلنگ موڈ میں ہیں. جو میری پارٹی ہے اس کو ابھی ہم اسٹرگلنگ موڈ میں ہے تو اس کو بہت ٹائم چاہیے مجھ سے تو وہ بھی مجھے دینا ہوتا ہے اینڈ بزنس کو بھی اوبیسلی لے کے چلنا ہوتا ہے بیکاز اس کو بھی ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے. تو فیملی کو بھی اینڈ سب کو آپ کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے. مس امینہ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ بزنس اورینٹیڈ تو آپ ہیں اور فیملی بھی ہے تو واٹ میڈ یو ورک وتھ پالیٹکس لائک از اٹ آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ اس میں آئے؟ اس میں تو بٹ اسٹل میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ عمران خان از مائی انسپریشن. خان صاحب تو ان کا ویژن از مائی ویژن. تو آپ خان صاحب کہتے ہیں کہ مطلب مجھے بھی میرے پاس فیم بھی تھا میرے پاس مطلب میرا اوبیسلی وہ اسٹیبلش تھے سب چیز کہ ان کے پاس ایوری تھنگ ہی ہیز نا. لیکن پھر بھی ان کو تھا کہ میں نے اپنی جو ہماری پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو میرا بھی یہی ویژن ہے اپنے لیڈر کے ساتھ بالکل کہ اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا تھا. تو میں نے 2018 میں یہ بالکل اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ نہیں آئی ہیو ٹو جوائن دس پارٹی اینڈ دس از دا پارٹی آئی ہیو ٹو جوائن. تو بس اس کے بعد پھر میں نے وہ پارٹی جوائن کی جو خان صاحب کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف اینڈ بس یہ ہماری انصافین کی پارٹی ہے اور اس کو ہم لوگ اپنی عوام کی خدمت کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں. جی میم اف یو ریمبر آئی میٹ یو جب آپ نے ایک کنونشن کیا تھا آرگنائز تو میں آپ سے مل بھی چکی ہوں. ماشاء اللہ یو ہیو اے ویری ڈائنامک پرسنالٹی اینڈ آپ جو ہے وہ بسائڈ دس آل آپ وومن امپاورمنٹ پہ بھی کافی فوکس کرتی ہیں. تو آپ اس سے ریلیٹڈ بھی ہمیں کچھ بتائیں کہ اپنے سرکل میں آپ کس طرح ویمن کو امپاور کرتی ہیں. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میرا کام میرا یہی مطلب میرا فوکس یہی تھا کہ ہم لوگ اگر اس پارٹی میں آئے ہیں تو ہمیں اب سب لوگ تو عوام کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ کہ مجھے خواتین کے لیے بھی کچھ کرنا تھا مجھے وومن امپاورمنٹ کے لیے بھی کچھ کرنا تھا. تو اس طریقے سے بھی میں اپنے بزنس اورینٹیڈ جو کام ہوتے ہیں وہ میں خواتین کو بھی دیتی ہوں ان کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہمارے پاکستان میں ہینڈی کرافٹس کا اور یہ جو ہینڈ ووون اور یہ سب چیزوں کا بہت اچھا ہمارے پاس جو خواتین ہیں وہ بہت اچھا کام کرتی ہیں تو میں ان کو بھی یہ کام دیتی ہوں. ایون ابھی جو میری لیٹسٹ کلیکشن تھی اس میں ریلی ورک جو تھا وہ سارا میں نے خواتین سے کروایا اور انہوں نے اتنا اچھا اس کو نیٹلی کیا اور وہ میری سب سے ہائی سیلر میری بلکہ جو ہے نا کلیکشن رہی ہے جو میں نے خواتین سے بنوائی ہے جو ہینڈ میڈ ریلی ورک تھا دوپٹہ سے میرے آرگینزاز کے وہ شرٹس کے ساتھ ہم نے پیئر کیے تھے اور اٹ وینٹ ریئلی ویل. تو یہ کہ مجھے ہوتا ہے کہ میں خواتین پہ بھی فوکس کروں ان کو بھی ہم لے کے چلیں اور یوتھ کو بھی دیکھوں. تو مطلب میرا ٹارگیٹ یوتھ اور بیسکلی وومن سے ریلیٹڈ ہے. تو وومن از مائی بیسکلی the main focus and ابھی میں نے women development میں بھی I am the coordinator for whole Rawalpindi division
अभी मेरी गवर्नमेंट की वो पोस्ट भी है मेरे पास, उसमें भी मैंने सारी जितनी भी हमारी पिंडी की खवातीन हैं उनको मैंने उसमें मोबिलाइज किया है, उनको नोटिफिकेशंस उनके कराए हैं, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस, जिसमें ये होगा कि वो अगर उनके किसी को कोई सिलाई मशीनें चाहिए तो वो हम लोग 10-15 खवातीन को इकट्ठी सिलाई मशीनें प्रोवाइड करवा सकते हैं। हम लोगों का काम ये है कि NGOs को विज़िट करना है, हमने हमने ये जो दारुल अमान है इसको विज़िट करना है कि क्या प्रॉपर यहाँ पे सारी मतलब उनको हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है, और उनको मतलब कोई कोई वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ या ऐसी कोई चीज़ जो उनको नहीं मिल सक रही, या कुछ जो भी है अच्छी क्वालिटी में और सब चीज़, तो वो हम लोगों का ये है कि ख़वातीन पे हमारा फोकस है, इवन वुमेन डेवलपमेंट के मेरे प्लेटफॉर्म पे भी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी, तो दोनों में मैं जो है ना ख़वातीन मेरा फोकस है, एंड देन यूथ एज वेल। जी ठीक है, थैंक यू। Actually, Ali, first of all, तो मैं आपको सबसे पहले एक correction बोलूँगी कि I'm not a therapist, I'm a coach. So that's a very distinctive correction. And I'm not so sure about therapy. And I'm going to reiterate that I'm a coach. And life coach जो है उसकी field में बहुत सारे options हैं. Anger management, yes, there are lots of clients who come in for that purpose also. Regarding your question, I think सबसे पहली बात तो ये कि हमें aware होना चाहिए कि हम किन किन चीज़ों के लिए help ले सकते हैं, guidance ले सकते हैं, and there's no shame in that. And one of the most perhaps common things that I've noticed while I'm dealing with clients or organizations and group sessions is that बहुत ज़्यादा shame और taboo है इन सब चीज़ों में कि आप किसी और से हेल्प या गाइडेंस मांगें. सो आई थिंक सबसे पहले तो इस बात की अवेयरनेस है कि देयर इज़ नो हार्म, देयर इज़ नो शेम in asking for help, in asking for guidance when one individual is stuck, whether it's with anger management, whether it's with life, whether it's with work, whether it's with relationship, so it could be any aspect. So I think awareness is key. And I'm very happy that these days there's so much of awareness on wellness. There are a lot of buzzwords around in the market which include wholesomeness and wholeness and mindfulness and coaching. So there's a lot of stuff that's happening these days in the last, I think perhaps in the last 5 to 6 years, and in the last 3 years post COVID, I think ये बहुत बड़ा surge आया है because emotional well-being has been compromised in these last 3 years, globally. तो बहुत से लोग जो हैं वो इसके बारे में आके बात कर रहे हैं. People are talking about it. People are making an effort to get help. People are making an effort to provide workshops. And I do, for example, I do a lot of pro bono work also. A lot of times ये होता है कि लोगों के पास सहूलियात नहीं है that help. So, that also makes a huge difference to actually give back to the community in ways where I can. So, saving a marriage is a very heavy statement. There is, I think I'm going to. Well, I think it's about saving oneself first. वो एक मिसाल है कि जब ऑक्सीजन मास्क जहाज में गिरता है तो सबसे पहले आप अपने आप को लगाते हैं और फिर जो बराबर में बैठा होता है उसको लगाते हैं. So there's the analogy fits in right here, whether it's a marriage, whether it's a relationship, whatever it is. I think the first point to remember for each and every one of us is to perhaps first save ourselves. जब तक हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे in whatever situation that we are in, we won't be able, not capable, but able to help anyone else.
So I think that would be the first step. In response to your question, saving a marriage is a very I mean, I'd like to say a lot of marriages are best not saved, or that's also a topic which is close to my heart because I talk about it very openly, especially with women and individuals who come in for mediation purposes or relationship coaching. बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशंस में स्टक होते हैं, बहुत सी दफ़ा औरतें मजबूर होती हैं कि उनके पास कहीं और जाने के लिए नहीं है, उनके माँ बाप उनके लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, दे हैव नो अदर क्राइटेरिया और फैसिलिटी टू एक्चुअली गो एंड अर्न. सो सबसे बड़ी बात तो ये कि औरतों को एम्पावर करने के लिए या उनको to give them that opportunity to earn themselves is also a great opportunity. When two people can come in together as that force in a marriage, it also helps. A lot of times लोग आते हैं इस इन बहुत सी कई वजूहात में और they would like to come back together, but बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है कि यही बेहतर है कि they are not living together. So this so every coaching opportunity, every client has a different story, and hence the kind of outcome that I or the clients reach upon is obviously different. अच्छा, ये आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. आप आजकल जो कॉन्सेप्ट हो गया है कि आइडियल रिलेशनशिप या आइडियल मैरिज वो है फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसी के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है. तो मदर्स भी यही बच्चियों को कह रही होती है कि जी आप ऐसा कोई देखो जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जो आप अपना फ्यूचर सिक्योर करो, क्योंकि ऑब्वियसली माँ पेरेंट्स वरिड होते हैं कि जी फैमिली इनकी इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होनी चाहिए कि मेरी बेटी का फ्यूचर सेफ रहे. वो सेफ पर्सपेक्टिव वो कह रही होती हैं. बट मैं जो व्हाट आई फील इज कि आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो फैमिली उनकी जो है, आप सबसे पहले उनकी देखो कि उनकी फैमिली पैसे जो पर्सन है जिसके साथ आपकी आप मैरिज रिलेशन में जाने लगे हो या आप जा रहे हो, मतलब वो ऐसा होना चाहिए जो कि खुद इतना मतलब उसके पास क्वालिफिकेशन हो. मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि क्वालिफाइड जो बंदा होगा वो आगे सक्सेसफुल हो जाएगा विद द टाइम. उसके पास पैसा आएगा, उसके पास सब कुछ आएगा. इवन मैं अपने बेटे को, ही इज़ इन HSN माशाल्लाह, ही इज़ इन ग्रेड 9th, अभी वो 10th में प्रमोट हुआ है. मैं उसको भी यही बात करती हूँ कि आपने कभी भी पैसे के पीछे नहीं जाना. आपने हमेशा अपने आप को खुद अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, लाइक अपनी एजुकेशन वाइज, अपनी ग्रूमिंग वाइज आपने अच्छा इंसान बनना है. जो अच्छा इंसान होगा वही सक्सेसफुल होगा. सबसे पहले मैं तो सक्सेसफुल होने को ये बिलीव करती हूँ कि आपने खुद पर्सनली आपको अच्छा एक इंसान, आपको अच्छा अंदर से आपको अच्छा होना है, तो आप सक्सेसफुल भी होगे और आपके पास पैसा खुद आपके पास आएगा. आपको पैसे के पीछे जाना नहीं पड़ेगा. और दूसरा ये जो आप लड़के की भी मैं बात करती हूँ कि वो भी जो लड़की देखता है आगे, वो भी ये देखे कि क्या उसकी फैमिली को देखे, ना कि उसका पैसा देखे कि उसके पास कितना पैसा है, क्या है, सब चीज़ है. ऑब्वियसली अगर वो इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी तो वो उसको मे बी शायद उसके पार्टनर की भी ज़रूरत ना पड़े. तो आप
دیکھنا ہے کہ فیملی اس کی کتنی اسٹرانگ ہے, کیا اس کی فیملی وہ اچھی فیملی سے ہے. اینڈ وہ بس آپ خواتین کے تو میں یہی بولوں گی کہ لیڈی جو ہے نا اس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ بڑی امیر ہو یا کچھ ہو, بس اچھے خاندان کی ہونی چاہیے, پڑھی لکھی بچی ہو. اور میں تو اپنے بیٹے کو بھی یہی سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے کبھی بھی اس طرح کی چیز نہیں سوچنی کہ میں نے جی بڑی کسی اچھی رچ فیملی میں شادی کرنی ہے. میں تو اپنے بچوں کو یہی تربیت دیتی ہوں, میں تو کہتی ہوں ہر ماں شاید یہی تربیت دیتی ہوگی, لیکن بچوں کی آج کل آپ کو پتہ ہے جس طرح وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی اپنے مائنڈ سیٹس ہیں, لیکن ماں یا والدین کبھی بھی ایسی اپنے بچوں کو کبھی بھی ایسی تربیت یا ایسی ان کو گروم نہیں کریں گے. میں کروں گی, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی اور ماں بھی نہیں کرے گی. جی جی My ultimate goal is I look up to there's an industrialist, Sir Shahryar Ahmed. I hope you have heard his name. I don't know, food technologist में बड़ा उनका नाम है. I look forward کہ میں اتنی اچھی اتنی سکسیزفل لائف جی سکوں, بیکاز یہاں پہ فوڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان پاکستان بہت مسکنسیپشنز ہیں, اور فوڈ سیفٹی کا تو کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں. ہم نے کچھ لاسٹ 2 ایئرس کے بعد ہم نے کوئی پروگریس شروع کی ہے اس میں, لیکن اس سے پہلے تو یہاں پہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, مطلب فوڈ سیفٹی کا یا کیا سرٹیفکیشنز ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں کسی کو. اور وین آئی ہیئر پیپل سیئنگ کہ لڑکیوں کا کام نہیں ہے فوڈ ٹیکنالوجی میں, اٹ ڈسٹربس می. مطلب ہمیں بھی اس بات پہ بہت چیزیں بولی جاتی تھی کہ لڑکیوں کو بڑے ان کے نخرے ہوتے ہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ورک, ان کو کام کرنا ہے تو ان کو ساری چیزیں چاہیے, ایٹماسفیئر چاہیے. بٹ آئی تھنک دیٹس بیکاز وہ ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ کہیں آپ پبلکلی ٹریول نہیں کر سکتے فار سو مینی ریزنس. وین آئی ہیئر پیپل ٹاکنگ اباؤٹ پبلک ٹرانسپورٹ, جو چیزیں وہ فیس کرتے ہیں آن ڈیلی بیسس, دیٹس ان ہیومن. مطلب وہ بہت عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم وہ چیزیں برداشت کر بھی لیں, دین دیر کمز فیملی. پھر آپ کو وہاں سے پرمیشن ہونا لڑکیوں کے لیے, کیونکہ ایک انڈسٹری میں کام کرنا یہاں پہ بڑا مشکل ہے, اگین ڈیو ٹو جو ورک پلیسز میں حرکتیں ہوتی ہیں. سو آئی الٹیمیٹلی لڑکیاں باؤنڈ ہو جاتی ہیں ہر طریقے ہر جگہ سے. بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو بریک دیٹ ٹیبو کہ لڑکیاں انڈسٹری میں کام نہیں کر سکتی, لڑکیاں ٹریننگ نہیں دے سکتی. می مائی ون مائی بیچ میٹ, ہم دونوں مل کر ہم لوگ ان کے اندر کام کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں ان سے. ہم لوگ آگے جا کے ان کے ساتھ ہی, بھلے ان کے ساتھ ہی کریں, لیکن ہم یہ چیز کریں. جی میں نے آئی ہیونٹ ورک ان انڈسٹری ایٹ, مگر جو میں نے سنا ہے, جو میں نے انٹرنشپس میں فیس کیا ہے, اٹس سو ہارڈ کہ جہاں وہیں پہ جہاں ہم کام کرتے ہیں آبویسلی ہر کوئی بہت ٹرینڈ یا بہت ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا. وہاں سویپرز بھی ہوں گے, وہاں ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. اینڈ دین پھر وہاں پہ اگر آپ پورے آپ آبویسلی سب یہاں پہ کورڈ اینڈ پراپرلی ڈریسڈ ہوتے ہیں, تو اس کے بعد بھی وین پیپل موک یو سیئنگ تھنگس کہ ان کو لگتا ہے کہ کہنے سے مطلب کیا ہی ہو جائے گا, مجھے سمجھ نہیں آتا. لیکن یہ چیز ہے انڈسٹری میں بہت ہے. مطلب جہاں ہم کام کر رہے ہیں الحمد للہ ہمارے آفس بہت سیف ہیں, لیکن جب آپ انڈسٹری میں جاتے ہو وہاں پہ بہت ہے یہ چیز. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اب میں بینگ اے ڈیزائنر اور بینگ انٹرپرینور, میں کو اب میں فیشن بھی کرتی ہوں, ٹھیک ہے, میں بالکل یہ کہ سب لیکن یہ کہ مجھے اپنے
دین کو بھی لے کے چلنا ہے اور مجھے فیشن کو بھی لے کے چلنا ہے. ابھی میں اگر دوپٹے میں ہوں تو میں دوپٹے کے بغیر بھی ہوں, یہ نہیں ہے کہ میں لیکن میں ہر چیز کو بیلنس لے کے چل رہی ہوں. اگر میں اپنے اس میں کسی فیشن ایونٹ میں ہوں تو میں بالکل ویسے ہی ڈریس اپ ہوں گی, سب چیزیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک ٹیگ لگ جائے کہ جی یہ ایک ماڈرنزم ہے اور یہ ایک مطلب کوئی ایسی جاہل سی خاتون ہے یا مطلب اس طریقے کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ بالکل بھی میں اس پہ بلیو نہیں کرتی. کانسیپٹ یہ کہ آپ اپنے آپ نے ہاؤ یو پریزنٹ یور سیلف, لائک آپ اگر آپ جس ماحول میں ہو, کہتے ہیں نا کہ جس ماحول میں ہو آپ اپنے اس ماحول میں آپ اس کو ڈھال دو. آپ اپنا جو ان پرسن جو آپ ہو وہ آپ کبھی نہیں بھولو, آپ کہاں سے ہو. آپ اگر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو تو آپ نے پاکستان کو پراپرلی ریپرزینٹ کرنا ہے. یو ہیو ٹو ریپرزینٹ کنٹری, کہ آپ کی کنٹری کو مطلب یہ کہ آپ سے کہ آپ پاکستان میں جس طرح کا کلچر ہے ہمارا, کیونکہ ماڈرن ہے ہمارے یہاں پہ, ایلیٹ صاحب جس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ ایلیٹس کا اپنا لائف سٹائل ہے اور جو مڈل کلاس ہے ان کا اپنا لائف سٹائل ہے اور جو لوور کلاس ہے ان کا اپنا لائف سٹائل ہے. تو یہ کہ بیلنس ہماری کنٹری میں ویسے ہی جو ہے نا کلچر ہمارا کافی ماڈریٹ ہے نا. ہاں, تو اس لیے یہ کہ آپ اس میں یہ کوئی کسی پہ ٹیگ نہیں لگ جاتا کہ جی یہ اس طرح کی یہ بہت ماڈرن ہے تو یہ ایسی ہوگی, یہ بالکل ایسے دیسی ہے تو یہ ایسی ہوگی. تو اٹ ڈزنٹ ورک. ہر آپ کے جو آپ ہو نا وہ آپ اپنے اندر سے جیسے ہو وہی آپ اپنے آپ کو بس پریزنٹ کرو. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی کمپلیکس فیل نہ کرو کسی بھی. ایون میں جہاں بھی جاتی ہوں, مطلب اگر میں نے اپنی ڈریسنگ کو اگر اس طرح کیا ہے تو میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے, مطلب میں نے کسی کے کہنے یا نہ میں نے اپنے فیملی کے کہنے پہ یا کچھ, اگر میں نے خود فیل کیا ہے تو میں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے. تو یہ جس کو جب فیلنگ آئے گی تو وہ اپنے آپ کو جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے, یا آپ کی اپنی مینس Sorry, could you just repeat the last question? What is what? Main cause. Ali, it's a very open question in terms of کہ I think بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ they're now more acceptable. I think that would be perhaps a more softer version to talk about. And in these days, a lot of things which were unacceptable perhaps 10 years, a decade ago, or maybe even earlier, is now readily acceptable and talked about. And a lot of people are diving into different sort of relationships very openly. So jo conversations hain regarding extramarital affairs, yeah, people who are marrying more than once, or perhaps even divorce, often separation, یہ سب چیزوں کے بارے میں اب بہت common ہو گئی ہے conversation. Yes, there are still little pockets here and there which do consider it very shameful and very taboo. In fact, I'd say majority of the population, 1% of the entire population who is modern enough to also have such conversations. Perhaps to answer your question, there's different reasons these things are perhaps a lot more common now. I think for me, sorry, I think in my opinion, to perhaps say it more safely, it's just more acceptable. That's just become one of the main causes that people walk in, and they don't find it uncomfortable to talk about, and they also don't find it incorrect as a way of perhaps a behavior or as a way to have such a relationship. And also,
हम लोग we've forgotten as humanity perhaps, and I mean, these are all my opinions. Any one of you would can have your own opinions, and you can beg to differ. And I mean, this is my opinion. I think as a humanity, we've forgotten the art of conversation. We've forgotten the art of listening. We've forgotten how to be empathetic towards another individual. And all of these things do matter when we're talking about relationships and how to strengthen a relationship and how to build a relationship. So, I mean, जब आपकी basics ही नहीं सही है या basics ही strong नहीं है, how does one build on from there? Because it's impossible. मिस महर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप बीइंग अ कोच, आपके पास डिफरेंट केसेस आते हैं, तो हाउ डू यू फील कि ज्यादा मिस्टेकनली फॉल्ट पे कौन होता है? आई मीन सोसाइटल जो हमारा प्रेशर होता है वो फीमेल्स की तरफ होता है, अगर इस तरह के केसेस में रिलेशनशिप में कि फीमेल्स में फॉल्ट है और समथिंग लाइक दैट, तो आप एज ए कोच इसको किस तरह एनालाइज करती हैं कि ज्यादा प्रोपोर्शन जो है जो कि ऑन फॉल्ट होते हैं वो मेल होते हैं? जेंडर, क्या इसमें जेंडर वो होता है वैसे? So, आपका ये सवाल इट्स राबिया? जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत दफा नहीं, 99% मैं बोलूंगी 99.9% ऐसा ही होता है कि what you hear is that it's the woman's fault, and it's very tragic and it's very unsettling to hear that, and it's big, and it's because we're often coming from a very patriarchal sort of mindset, and it's a very patriarchal society where men are put up in a pedestal, and a woman is perhaps a little bit lower. So often, yeah, I think every time a client comes in, I don't take sides, Rabia. I think that's one question, that's one answer that I'd like to give to your question. As a coach, ethically, I can only guide my clients and I can only facilitate them. One of the things that I do stress on is that whether it's the woman's fault or the man's fault, आई थिंक सबसे पहले तो अपनी गलती को मानना, देखना, अपने अंदर झांकना इज द फर्स्ट स्टेप टू एक्चुअली इवन मेंड और टू अंडरस्टैंड. सो in order for two individuals to come together and to understand, एक दूसरे के अलावा पहले अपने आप को समझना सबसे पहले तो वो ज़रूरी है. So पहले तो मैं स्ट्रेस उससे करती हूँ, and then we go in towards mediation, and then we talk about other and most of the times, like I say, therapy and coaching में सबसे ज़्यादा फ़र्क ये है राबिया कि हम content पे नहीं stress करते हैं. We talk about how do you want to take your life forward. So I don't spend most of the time in whose mistake it was. I would rather ask, what exactly would you like out of this relationship instead? Or how would you like to take this relationship forward instead? And that opens up many different options for both the individuals to see it in a very different perspective. क्योंकि कभी हम इन लोगों से इस किस्म के सवालात पूछते नहीं हैं. हम उसी कहानी में, हैमस्टर व्हील में घूमते रहते हैं कि गलती किसकी है, किसने क्या कहा, उसने ये बोला, उसने ये बोला. And there is absolutely zero solution that comes out of that. So सबसे पहले तो ये है कि what you would like instead from that individual, from yourself and from this relationship. मैम, मेरा एक क्वेश्चन और है, मैं इसको ऐड कर दूंगी कि जैसे आप देखें कि हमारे जो फोर फादर्स थे उस टाइम पे ये रेशो बहुत कम होती थी, बट अभी ये रेशो बहुत ज्यादा हो गई. तो इसका बेसिक रीजन क्या है? आप नहीं समझती कि हमें लोगों एज ए, जैसे आप जिस पोजीशन पे काम, आपको लगता है कि आप सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हैं? Absolutely. देखें जो आजकल जो लोग हैं वो इस तरह के दे आर, मतलब उनको लगे कि मेरा राइट है, ये मेरा ये राइट है, तो वो इस बेसिस पे अपना रिलेशन जो है वो खराब कर लेते हैं. I think तो बजाय कि कॉम्प्रोमाइज करें तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. आई थिंक कॉम्प्रोमाइज का मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगी. और आप सही कह रही हैं कि बहुत द रेशो compared to earlier generation is a lot higher. It's also because उस ज़माने की अवेयरनेस और इस ज़माने की अवेयरनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो कंपैरिजन मेरे हिसाब से बैलेंस्ड नहीं है. वो ज़माना कुछ और था, उस वक्त के तौर तरीके कुछ और थे. हाँ, certain value systems which are carried forward, whether it's with the family,
or a generational value system that's being carried forward, or a society value system that are beliefs that are being forwarded in a society, वो एक separate कहानी है. और रेशो perhaps इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम बहुत अवेयर हो गए हैं, हम अपने हुकूक के बारे में हमें ज़्यादा पता है औरतों को. और ये बहुत मैं समझती हूँ, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट चेंज इन टर्म्स ऑफ recognizing what are all the other options that a woman has, and not just options. हमारे दीन के हिसाब से भी अगर आप देखें तो औरत के पास बहुत सारे हुकूक हैं जिनका हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है, जिनके बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं है, पता ही नहीं है. So we're very blessed that way, even from our religious perspective. We're very, we don't teach the younger generation, especially women. उस ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं बताए जाते थे हुकूक. और बहुत सी दफ़ा, अभी भी बहुत सी दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग औरतें आती हैं बोल एंड वी हियर इज तुम्हारे इस घर से तुम्हारी सिर्फ मैयत ही उठ सकती है. So there are certain statements that I can perhaps talk about, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है कि आपके पास राइट्स किस किस चीज़ के हैं. शादीशुदा रिलेशनशिप में भी आपके राइट्स कितने हैं. तो इन सब चीज़ों, आप सबसे बड़ा तो आप राबिया ये देख लो कि निकाहनामा जब साइन होता है तो सारा कटा हुआ होता है, आपके राइट ही उसी वक्त ले लेते हैं. सो अ वुमन इज नॉट इवन टोल्ड एग्जैक्टली कि डॉक्यूमेंटेशन है क्या, इसके अंदर लिखा क्या है, इसमें एजुकेटेड वुमन क्या है, दीन में क्या है, आपके लॉज में क्या है. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स मैटर. एंड नाउ वुमेन आर कमिंग आउट एंड आस्किंग फॉर दोज राइट्स व्हिच आर एक्चुअली theirs to begin with. So there's nothing, it's just that the earlier generation perhaps didn't have the courage to ask. They were perhaps silenced because of fear, and third, because they were not aware. सर के पास जाओ. I hope that's answered your question. जी बिल्कुल सही कह रही हो अली. I 100% agree that there's the education and the empowerment is not just for women, it's also for men, and to allow them that safe space to actually talk about their emotions and be vulnerable. So ये सब चीजें तो हमारे माशरे में बात करते ही नहीं है ना. मर्द को सिर्फ मर्द होना है, उसको सिर्फ जंग लड़नी है, वो रो नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता. There's lots of this, and a lot of times, even if a man would like to show their emotions, they're called by names. So it's not just educating women on a certain subject, it's also educating your boys, it's also educating the younger boys. I mean, to take that step, to allow them that safe space where they're able to talk about their emotions, where they're actually able to cry, where they're able to say कि हाँ हमें ये पसंद नहीं है, या हम ये नहीं करना चाहते हैं, या there could be multiple reasons. और ये सब चीजें बचपन से जो है ना, ये बच्चों को बहुत सुनने में आती हैं. लड़के रोते नहीं हैं, लड़के गिर जाते हैं, कोई बात नहीं, हाथ से झाड़ लो, कुछ नहीं होता. So all of बिल्कुल है, absolutely. And it's also so recognizing that. So when two people come into a room to perhaps get clarity for relationships or for each other, the stress to understand and to be aware is on both the male and the female. It's not that I'm just going to work on one woman
As a woman, मैं अपने आप को थोड़ी देखूंगी इस तरह. I'm a coach, I'm a guide, I'm a facilitator. I'm looking at them as clients, as human beings, and obviously giving them equal opportunity to understand each other and themselves. تو بالکل آپ نے صحیح بولا ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں بہت سی دفعہ مردوں کو بالکل وہ موقع ہی نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ایکسپلین کر سکیں یا اپنے آپ کو ان احساسات کو پرہیپس بتا سکیں جو جو وہ چاہتے ہیں. غصہ بس یہ کہ آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ اتنا پیشنس آ گیا ہے کہ غصہ جو ہے نا آپ اتنا اچھے سے کنٹرول کر لیتے ہو نا کہ بس کیا ہی بات ہے. تو اب غصہ ہے. تو ویسے بھی ہمارے خان صاحب نے ہمیں سکھا دیا, اتنا پیشنس سکھا دیا کہ ہم لوگ بالکل ریلیکسڈ اور ماشاء اللہ الحمد للہ کہ ہو گیا بالکل. اور دوسرا یہ کہ جو یہ میں ان کو بتائی تھی کہ آج یہ جتنا ان کی جو ابھی یہ بڑا اچھا انہوں نے بولا ہے, لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ آج کل کی جو جنریشن ہے نا اس میں اس لیے زیادہ یہ چیز ہو گئی ہے بیکاز پیشنس ختم ہو گیا ہے. ابھی آپ بات پیشنس ختم ہو گیا ہے. ہمارے زمانے میں مطلب ہم لوگ مطلب آپ تھوڑا پیچھے آپ تھوڑا سا لے جاؤ, لیکن یہ کہ ہم لوگوں میں پیشنس, اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز مطلب کہتے ہیں نا کہ صبر کیا ہے, تو صبر کرو گے تو صبر کا پھل واقعی میٹھا ہے کہ آپ نے پیشنس کے ساتھ آپ چلو گے تو آپ نے انشاءاللہ سکسیس آپ کی ہے. مطلب آپ ہر چیز کو اچھے سے بیلنس کر کے اپنی فیملی کو, اپنے ہسبینڈ کو, اپنے بچوں کو, تو آپ کا ہسبینڈ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے, آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کے فوٹ اسٹیپ کو فالو کرتے ہیں. اب سب میرا بیٹا صاحب کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے کو یہی بات ہے کہ اسی طرح اس کو گروم کر رہی ہوں کہ تم نے جینٹل مین بننا ہے, کہ تم نے اپنے بالکل آپ نے جو ہے نا اپنی خواتین کی رسپیکٹ کرنی ہے. یہ ابھی سے آپ اپنے بچوں کو سکھاؤ گے, ابھی سے ان میں وہ پیشنس لاؤ گے, کیا بوائز ہیں اور کیا وہ گرل ہے, دونوں کو آپ نے اتنا اپنے ان میں پیشنس ڈیولپ کرنا ہے, اور وہ آپ اسی ایج سے اسٹارٹ کرتے ہو اپنے بچوں کے ینگ ایج سے. تو بس یہ ہے کہ بس کرنا پڑتا ہے آپ کو. جی Thank you. Thank you so much, Ali. Thank you so much, Rabia. And lovely to meet you, Amna and Ariba. Best of luck for your future. Thank you, Ali. Thank you. Allah Hafiz. thank you.